Back into the country, over 200,000 people and 500,000 livestock are facing starvation in Mandera County due to the failure of the October to December rains. The reality on the ground is grave, and the lives of livelihoods of thousands of nomadic cattle farmers are at stake. On this World Water Day, Rose Wangoi reports that wells and boreholes are drying up, with some residents migrating to neighboring countries. The vast Mandera County is known to be arid with high temperatures and very little agricultural productivity. But this year Mandera is even drier because the last drops of rain that touched the soil were more than a year ago. Takaba receives little rain even in a normal year. What were once rich green pastures are now bare parched lands with dust and hot soil. All that is left are these dried twigs that the animals here try to feed on. They too try to survive with what is available. With not a drop for the last 8 or so months, according to the local community, life has become tough. Misho yetu ya kuona mvua kwanza ni April last year. Ile mvua ya October, November ilifail. At Wangei's largest watering point, it's survival for the fittest. The watering point is a lifeline for both humans and livestock, and each drop of water here counts. These livestock have just arrived at this water point. It is not known when next they will be able to drink like this after they leave this place. Dozens of livestock have succumbed to the harsh conditions. Those that are still alive are emaciated and weak, with residents fearing more could be lost. Even camels, which are normally able to withstand weeks without water, are dying. Ndio na hizi ng'ombe yote inatoka jana. Usiku inalala hapa katikati, ndio inaingia saa hii. Sisi kama kamati tumeka program. Tulisema fasting in the morning, mbuzi ndio taanza kunywa maji. Baada ya mbuzi, ng'ombe ndio taanza. Baada ya ng'ombe kuanzia saa 7 saa 8 ndio gamia inaingia. Ndio unaona hizi gamia ambaye imekonda imetoka huko saa hii, imeanza safari jana ndio inafika leo, alafu kesho kutwa ndio inarudi kwa boma ya watoto wale mewacha. Ibrahim Hassan is here to water his goats, having trekked for 35 kilometers from a neighboring village. Niliamuka saa 11. Sasa mbuzi zinafika hapa saa 4:30. Na saa 4:30 najua ni kali. Mbuzi ni kama watoto. Si kama haina nguvu kama ng'ombe na ngamia. Hawezi enda distance mbali sana. Zamani ilikuwa tukipeleka soko tunaweza nunua na shilingi 3,000 4,000 ya kupatia watoto chakula ama kutolea watoto shule pesa. Sasa hiyo mbuzi sasa hata tayari imeanza kuisha. Mimi nilikuwa na 150 mbuzi. Sasa hata ni ile kidogo sasa uliona hiyo 30. Zinaanza kukufa. Tunanunulia mbuzi mahindi, ng'ombe mahindi, wanakula hizo vitu. Sadia Mohammed makes her way to the water trough. She left her village at dawn to drive her family's herd to the watering point. But even after arriving at midday, Sadia animals have to wait, sometimes for up to 4 hours for their turn to drink. I come here on a daily basis. If I don't, my goats will die of thirst. I also depend on this water for my domestic use. Sadia had 100 goats, but 8 have already succumbed to drought. Some, she says, are too weak to walk, so she left them home. In an area already suffering from drought and other weather shocks, herders are struggling to survive after locust invasion destroyed pasture. Locust ilikuwa mingi. Hii ndio inakuwa barabara ya locust. Hii mifugo yatakaba sauti yote, gamia, ng'ombe, mbuzi zinahara, zinaanza kukufa. So hawa wachungaji wetu wanasema inatokana ile mafia ambayo imewachwa na locust. And now with the scorching sun and no rain, about 90% of the water pans and dams in this county have dried up. Takaba has 6 water pans. Some are too silted to hold any water. These pans were constructed 20 years ago. They silted as a result of siltation. And in preparation for the coming rains, we decided to undertake the desilting work. They have been fully rehabilitated to their original capacity. We need to harvest and prepare the reservoirs for the coming rains so that we can harvest enough runoff to be used, stored and used during the dry spell in future. In Banissa town, women crowd at the town's only water point. The remaining water sources cannot cope with the constant demand from livestock and humans. The distance travelled to fetch water in areas not served by boreholes or water tracking services has increased. The queuing time for domestic water has also increased. The only dam which serves a population of 15,000 people has dried up.
The ground bears witness that it was long before it rained here. Banissa Dam has been in existence since 1978. According to residents, this is the third time the dam is drying up due to the effects of climate change. Sasa kwa vile population inaendelea kila wakati, binadamu naongezeka, mifugo naongezeka, this is the third time sasa Saranga inakauka. Kwa muda mrefu hii Saranga ilikuanga na maji karibu miaka 8. Haikuwa inaishanga. Lakini vile mvua ilikuwa kidogo short rains na vile hii mfereji ya Saranga sio nzuri, maji iliingia ndogo na mvua ilikuwa kidogo. Sasa karibu sasa this is the third week, wiki ya 3 maji ilikosekana kwa Saranga. Unaona county government naye inatupatia maji inaweka kwa hizi matangi. Lakini hiyo maji bado haitutoshi na watu wetu wanatoka mbali kuja kutafuta maji. Sasa vile ilianza maji mpaka jioni saa 12 bado kina mama wanang'ang'ana kuchukua maji na hiyo maji haitutoshi. Tungeomba serikali yetu itupatie maji na itupelekee matangi nje. Vile mnaona vile hapa kuna uchafu nyingi. Hii maji uchafu ile kina mama wakiteka zinamwagika chini zinarudi kwa Saranga na inatuletea magonjwa mingi. Hii damu haitaitosha hii town mpaka tupate well mzuri. Sasa tunaomba serikali yetu kuu na national wafanye jukumu yote ya kutafutia sisi kisima mzuri. Farmers too are feeling the effects of the drought. Mohamed Kero defied all the prevailing conditions to grow fruits. 4 years ago, he sold all his livestock to cultivate his 2-acre farm. However, every time the county goes through a drought like now, his production is affected significantly, which means his income also goes down. Mara nimevuna nimeuza kama 30,000, mara 45,000, kitu kama hiyo. Lakini kwa sababu ya maji ndio sasa zile ambaye fruit ambayo imezaa yote zimekauka. Hapo alikuwa nimelialia sana kwa hata serikali ya county usaidizi kidogo ya hiyo tank ndio nimepata. Sasa nimeweza kuongeza ile miradi yangu kupeleka mbele kidogo, nimeongeza shamba ya nursery ya mamiti, ya hizi mamiti ya chakula na ile ya shade ya town. For weeks now, buses hired by the county government have trucked water in areas with no permanent supply. The drought has affected about 200,000 people. We are doing water tracking to all those centers, 320. We are also drilling contingency boreholes, which we drill 64 of them. 44 are successful, of that 35 are equipped, and that is able to produce more water in terms of about 9 million liters per day. Some of the areas are not even centers. Those are in the bush. We have to deliver, we have to supply the storage tanks. Wild animals haven't been spared either. There's a place where we are giving water to the monkeys in Tagaba, plus some feed, so that these animals, the flora and fauna is not disturbed and these animals do not perish. If the rains fail, this month, end of this month or early next month, then the situation will be a bit crisis. We may see more animals dying. Rozongwe, NTV.